بعضهم. السلام عليكم. والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين مدد يا رسول مدد يا سادة أصحاب الرسول مدد يا مشايخ نسأل الله إن شاء الله فعز عسى شيخ محمد قال طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليل العشر صدق الله العظيم. Allah Azze ve Celle bu 10 gün Dhul-Hijjah'ın 10 günü için yemin kasem dedi yemin ediyor. Allah Almighty takes an oath by these 10 days. The Almighty takes an oath for the first 10 days of the holy month of Dhul-Hijjah. Bu mübarek günlerin adına Allah Azze ve Celle onu tazim ediyor. Allah Almighty honors these blessed first 10 days of the holy month of Dhul-Hijjah by swearing upon them. İşte bazı geceler, günler var. Allah'ın Azze ve Celle'nin ikramı ümmete, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e ve ümmetine ikram ettiği günler, geceler. There are specific days and nights, and these days and nights that Allah Almighty has granted as a special blessing to our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, and to his community. Daha fazla ikram olsun diye, daha fazla sevap kazansınlar diye. Allah Almighty has given these special days and nights to people as an extra blessing so that they can earn greater rewards. Bu günleri Allah Azze ve Celle vermiş insanlara, Müslümanlara, iman edenlere, yol bilenlere. These days are truly blessed for people, for Muslims, for believers, and those who follow the right path. Bu günler mübarektir. İşte bugün Allah'a şükür Dhul-Hijjah'ın 1. günü 10. gününe kadar mübarek günlerdir. Today, thanks be to Allah Almighty, is the first day of Dhul-Hijjah, and these blessed days continue up until the 10th day. Bazen isteyen oruç tutabiliyor. And those who wish to do so may choose to fast during this time. Güzel, sevabı çoktur. It is a beautiful practice that carries a great reward. Tutabilen 9'una kadar tutup Those who are able can fast up until the 9th day. Olur. Yahut 8-9 tutulur. O da yani muhakkak yapılması lazım. Alternatively, one could fast on the 8th and the 9th days. It is highly recommended to do so. Farz değil, vacip değildir de sünnet Allah'ın sana ikramıdır, Allah Azze ve Celle ikramıdır. While it is neither mandatory nor required, it is a sunnah, and it is a special grace to you by Allah Almighty. Onu değerlendirmek lazım, kıymet bilmek lazım. We should make the most of it and appreciate its true value. Bazı insanlar karıştırıyorlar. Farzla sünneti karıştırıyorlar. Some people tend to confuse things and they mix up what is fard and what is sunnah. Farz olanı yapmıyorlar. Sünnet olanı yapıyorlar. They neglect those acts which are fard, and instead they only perform those that are sunnah. Ramazan'da bazıları oruç tutmaz. Ya Dhul-Hijjah'ta tutar ya Muharrem'de tutar. For instance, some do not fast during Ramadan, yet they will fast during Dhul-Hijjah or Muharram. O farzın yerini hiçbir sünnet tutmaz. No voluntary act or no sunnah act can ever replace a mandatory obligation which is fard. Onun için dikkat etmek lazım. Therefore, one must be very careful about this. Bir şey yaparken
iyi bir şey yapıyorum zannederken sen günaha girmiş oluyorsun. While thinking you are doing a good deed, you might actually be committing a sin. Bir farzı bırakıp sünnet yaparak. And this happens when you abandon an act which is fard, obligatory, and instead you do something which is sunnah or voluntary. So you do not perform the act that is fard, but instead you perform what is sunnah. Onun için dikkat etmek lazım. Allah ikram etti. İkisini de ilk başta farzı yap. Sonra sünnet olanı, nafi olanı yap. O vakit 2 sefer kazanmış olursun. That's why we must be careful. You must first fulfill your mandatory duties. You must first fulfill those acts which are fard, and then perform the voluntary or the supererogatory acts. Then you may perform what is sunnah. That way you earn a double reward. Yok, ben kafama göre bu günler çok faziletli. İşte Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan'da söylemiş. Bunların faziletini ben onu yapayım. Ötekisi mühim değil. Ötekisi aklına ne geliyorsa onu yapmıyorlar. You cannot just act on your own thinking, assuming, for example, saying things like, these days are highly virtuous, which is true, and Allah Almighty has mentioned their virtues in the glorious Quran, so I will only do this. There are people who say such things and then they dismiss the rest as unimportant, and they act merely based on their own reasoning, not performing what is actually fard. Onun için şeytan insanı kandırabiliyor. And this is exactly how Shaitan manages to deceive people. Bu farzı bütün hayatın boyunca sünnet yapsan bu bir farzı yerini tutmaz. Even if you performed voluntary acts for your entire life, they would never compensate for a single missed obligation, which is fard. Hem tutmaz hem onun mesuliyeti var. Ahirette onun çekeceği cezası var. Allah muhafaza etsin. Not only does it not replace it, but you also they have a responsibility for missing what is fard. And there will be a punishment to endure in the hereafter for having neglected what is fard. May Allah Almighty protect us. Allah bu günlerin bereketini mübarek eylesin. May Allah Almighty make these days blessed and full of grace. Hacılar da yavaş yavaş çoğu gitti. Daha da giden oluyor. Most of the pilgrims have gradually departed already, and more are still on their way. Onların da hacılara makbul olsun, kolay olsun inşallah. May their Hajj be accepted and made easy for them, inshallah. Günlerin bereketi üzerimize olsun. May the blessings of these days be upon all of us. İslam alemine olsun. May these blessings be upon the entire Islamic world. Bu sapıklıklardan muhafaza olsun inşallah. And may we be protected from these types or any kinds of deviations, inshallah. Allah tevfik. El Fatiha.